Today we will discuss about the testing activities and some more kind of testings we do. QA activities. Say, testing activities. Just a second. Additional testings we can discuss about. Okay. So, what the main activities a tester has to do? So, మనం టెస్ట్ ఎలా జాయిన్ అయితే మనం అసలు ఏం చేయాలి? So, mainly we need to understand the requirements. Just a second. Yeah, sorry for that. So mainly we need to understand the requirements, okay, and the functionality specifications, okay, of the application. సో ఇన్ జనరల్ గా ఒకవేళ మీరు ఒక టెస్ట్ లో జాయిన్ అయితే అయితే మనం ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అసలు ఏంటి అంటే అసలు మనం ఏం చేయాలి లేకుంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ది రిక్వైర్డ్ సినారియోస్ టెస్ట్ సినారియోస్ సో కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఎలా రాయొచ్చు అండ్ వీ నీడ్ టు డిజైన్ ది టెస్ట్ కేసెస్ టు validate the application. Okay. And even we need to set up the test environment. Okay. And what else we can do? We can execute the test cases. Okay. To validate the application. You need to log the test cases. Means what kind of log we need to do? How many test cases passed and failed or logged. Okay. And we need to do the defect reporting and tracking. And we need to do the retesting. Retesting of fixed issues
or you would say the defects of the previous bit. So ఆల్రెడీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫిక్స్ అయినాయా లేదా చెక్ చేయాలి. అండ్ we need to report the test status. So anybody can tell me like what is the difference between this retesting and the regression? We already discussed, right? Retesting. Regression testing means checking the existing functionality, sir. Okay. Retesting. Retesting means checking the bug, whatever the bug happened, it is resolved or not, we will check. And we will check in the regression testing in any other functionality is working properly or not. Yeah. Correct. Good one. So in the retesting, whatever the defects we have raised, those are fixed or not, we will check. In the regression testing, with the latest code testing, we will do the old testing as well. Means that we will run the old test cases to check whether those were impacted the other functionality because of the latest changes. Okay, that's the one thing. And we need to report to test lead. Okay, about our work status. So whatever we are working, we need to give the status to our test leads. He will give the status to the other teams or in the Scrum, or he will plan accordingly. Participating in regular team activities, or you can say team meetings, means we need to attend the what are the calls happening in the teams we need to attend, or creating the, this is not required actually, or we need to inform about the readiness of the application. Means once the testing is completed, we need to inform about this to the team. Okay. Okay, there are some additional testings. Those will be done. So we need to check. So as I already told you, we already know about the regression testing. So what is regression testing? So we'll do kind of testing where we conduct on the modified build. Okay. You can say the updated build means the latest build to make sure there is not be impact on existing functionality. Means because of the latest changes, whether the existing functionality is impacting or not, we will do. Because whatever we are doing, let's take we are uh, the changes, what are the changes? Like we are adding some code, or we are modifying it, or you are deleting some code. So because of futures, you are making some changes to futures. So that may cause some impact on the existing one. So we need to check that. Also, we need to do some part of smoke testing. Okay. So in that we can do the
smoke testing as well, or um, okay, this will be a little complicated if I sit down. Yeah, till here I think this will be fine. Okay, retesting. Let's. Why I'm telling all this again means, uh, so mostly we do these testings only. Even interviews they ask, what is the retesting? What is the regression testing? So what is the difference between them? Okay, I'll share you the interview questions as well. I'm preparing those. So what is the retesting? Whenever the developer fixes the bug, the tester will test the bug fix. Whether it's fixed or not, will do. We'll call it as a retesting. Okay. So if let's say if the bug is fixed, so he will say we will close that issue. So yesterday we discussed a defect life cycle. He will check if it is fixed. He will verify and he will close it. If it is not fixed, what he will do? He will reopen the bug once again and he will reassign it to the developer. Okay, that's the one scenario. Tester will test the bug fix. If it is fixed, we will close the defect. Else, we will reopen it. Okay. And one more thing. Yeah, this would be fine. So we'll just see the differences. Okay. So mainly, what is the regression? So we'll mainly focus on the both failed and success test cases. Okay. Simply, if I say, no, what is the difference? Regression and the retest. సో మనకి రిగ్రెషన్ ఏంటంటే మెయిన్లీ ఓకే రీటెస్టింగ్ లో మెయిన్లీ మనం ఏం చేస్తాం విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయినాయో ఫెయిల్ అంటే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ అనేది రాలేదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం బగ్ డిఫెక్ట్ రైజ్ చేస్తాం సో దాని మీద మాత్రం ఫోకస్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ we will focus on both failed and success. Okay? Test cases. Okay, that's the one thing. These test cases can be automated. Okay, but these cannot be automated. సో యాక్చువల్లీ ఆటోమేషన్ మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఫస్ట్ మనం మాన్యువల్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం సో మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ ఏ ప్రజెంట్ స్ప్రింట్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను టెస్ట్ కేసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది
అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ప్రతిసారి నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ ఉంది. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ లో మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం. సో ఇవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇవి రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్ అని పెట్టేసి స్క్రిప్ట్ రాసి పెడతారు. అంటే మనం ప్రతిసారి ఇవి రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక కోడ్ రాసి ఆ కోడ్ రన్ చేస్తే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేసేయచ్చు. సో దీనికి మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే దీనికి ఆల్రెడీ మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేసే పక్కన పెడతాం. కాకపోతే వాటికి మళ్ళీ మనం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కి జస్ట్ ఏం లేదు. ఒక కోడ్ ఎలా అంటే టెస్ట్ కేస్ 1 సింపుల్, టెస్ట్ కేస్ 2 సింపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. కోడ్ ఎలా రాస్తాం అంటే ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రొవైడ్ రిజల్ట్స్. ఆటోమేషన్ లో మోస్ట్లీ ఇంత ఉంటుంది. సో ఈ టెస్ట్ కేస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దానికి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో అవుట్పుట్ నాకు ఇచ్చేయని చెప్తాను. ఓకే. సో what exactly we'll do here? We will verify the any changes as broken the existing functionality. ఇదేం చేస్తాం మనం? We will check whether a fix causes any issue to application. సో దీనికి ప్రయారిటీ తక్కువ ఇస్తాం అనమాట. ఈజ్ లోయర్ దెన్ ది రీటెస్టింగ్. దీనికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇస్తాం. అంటే మనం ఫస్ట్ ఇష్యూ అనేది ఫిక్స్ అయితే మనం మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చెక్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి టు రిగ్రెషన్. This will be fine. సో టెస్ట్ కేసెస్ కెన్ బి obtained మీన్స్ మనం టెస్ట్ కేసెస్ ముందే తీసి పెట్టుకోవచ్చు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది టెస్టింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ దీనికి అట్లా కాదు. We cannot obtain, cannot be obtained before starting the test process. That's the one thing. Smoke testing మీకు ఐడియా ఉంది కదా? వాట్ ఈస్ smoke testing and the sanity testing? So these are also important. Uh, Smoke and sanity also they will ask. So what is the difference between smoke and sanity? సో స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే టు టెస్ట్ లేకుంటే టు మేక్ ష్యూర్ ద బిల్డ్ వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ద కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెవలపర్స్, యూ కెన్ సే డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఈస్ testable or you can say stable. So what is meant by sanity testing? Generally it is done during the
release phase to check for the main functionality, okay, of the application without going deeper. అంటే మనం ఇన్ డెప్త్ టెస్టింగ్ అని చేయం, జస్ట్ పైప్ అని చెక్ చేస్తాం, కోడింగ్ ఎలా ఉంది, ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంది, ఓకే. జనరల్గా దిస్ కెన్ బి డన్ బై బోత్ డెవలపర్ అండ్ టెస్టర్. స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది ఇద్దరు చేయొచ్చు. Whereas in this sanity testing, it can be performed by the tester only. Okay. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ లో ఒక అంటే మనం చెక్ చేసే ఏంటంటే, సో ఇన్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్ build may be either stable or not. సో ఇట్ మే బి అది ఒక్కొక్కసారి స్టేబుల్ ఉండొచ్చు ఆర్ అన్స్టేబుల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, దట్స్ వన్ ఇష్యూ. మనకి శానిటీ టెస్టింగ్ లో ఏంటంటే ద బిల్డ్ విల్ బి స్టేబుల్. సో ఇట్ ఈస్ డన్ ఆన్ ఇనిషియల్ బిల్డ్స్. సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది మనం యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో దానికంటే ముందు చెక్ చేస్తాం. శానిటరీ టెస్టింగ్ అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది అనేది లాస్ట్ లో చేస్తాం, టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో చేస్తాం. సో దీన్ని బేసిక్ టెస్టింగ్ కూడా అంటారు. సో ఈవెన్ ఇట్ కెన్ బి ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ టెస్టింగ్. సో బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ కానీ బేసిక్ మనకి ఏవైతే ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, సో దాని రిలేటెడ్ మనకు అన్ని ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఇది చేస్తుంది స్మోక్ టెస్టింగ్. సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్. అండ్ ఓకే, initial builds and stable builds friends. Okay. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది we can do on the new bits. It is done on new bits. Time there is new build is released. It is planned and there is no enough time. Okay. To do depth testing, deep testing చేసినానికి మనకి టైం లేనప్పుడు ఈ శాండీ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట. మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. We can even we can do this exploratory testing అంటారు. ఇవన్నీ కూడా యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అన్నమాట. మోస్ట్లీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయం. సో వెన్ ఎవర్ we want to explore the application to understand it completely.
సో వీ విల్ డూ దిస్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. సో ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ అనొచ్చు, యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అనొచ్చు. సో ఏం చేస్తామంటే మనకి కొన్ని అడిషనల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం అనమాట కోడ్ మీద. ఓకే. సో టు అండర్స్టాండ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ పాసిబుల్ సినారియోస్. ఏం చేయొచ్చు, సినారియోస్ అండ్ విల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేసి అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ లేటర్. సో వీ కెన్ డూ దిస్ వెన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రెడీ. అంటే మనకి అప్లికేషన్ లో అసలు మేజర్ టెస్టింగ్ ఏం చేయం, జస్ట్ కోడ్ ఎలా ఉంది లేకుంటే జస్ట్ క్యాజువల్ చెక్ చేస్తాం. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ, బట్ దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనకి ఇదే చెక్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు, అప్పుడే చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది తెలిసి. యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, మీరు ఏదైతే యాక్చువల్ టెస్టింగ్ చేస్తారో దాని తర్వాత యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంకేమైనా సినారియోస్ మనం ఇంకా కవర్ చేయొచ్చా. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ వేర్ we will test the application randomly, okay, without any test case or any business requirement. సో ఇవి మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే నేను మన ప్రాజెక్ట్స్ లో యాక్చువల్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ ఒక్కొక్కసారి మన లీడ్స్ ఈ టెస్టింగ్ చేయి ఆ టెస్టింగ్ చేయి అని చెప్పొచ్చు, మైట్ బి సినారియో. సో అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే. సో మోస్ట్లీ నేను ఇంతవరకు అయితే మనం రిగ్రెషన్ చేస్తాం, రీటెస్టింగ్ చేస్తాం, ఎక్స్ప్లోరేట్ ఏం చేయమని యాడప్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే ఒక కోడ్ టెస్టింగ్ అయిపోయినాక కొంచెం మేబీ మనకి 8 hours లో ఒక 2 hours టైం. సో మేబీ విల్ డూ 1 hour శానిటరీ టెస్టింగ్ అండ్ 1 hour స్మోక్ టెస్ట్, దిస్ యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు, బట్ కొన్ని ర్యాండమ్గా చెక్ చేస్తాం మనం. సో ఇట్స్ ఏ ఇన్ఫార్మల్ టెస్టింగ్. ఓకే. ఎయిమ్ టు బ్రేక్ ది సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో ఏవన్ ఇష్యూస్ ఇంకా ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా అడిషనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా. సో జనరల్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే షుడ్ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ అబౌట్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఈ యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే మనకి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఏ అన్ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీ. అంటే అసలు ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మనం ఇంతవరకు ఏమనుకున్నాం. సో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని బట్టి మనం టెస్ట్ సినారియోస్ రాయాలి, టెస్ట్ కేసు రాయాలి అనుకున్నాం. కానీ యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే. So tester should have the additional application. It's okay. Even though we don't have the requirement. It's actually మనకి ఇంకో టెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో అది యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లాగా ఉంటుంది, అది జస్ట్ ఒక చిన్న స్మాల్ చేంజ్ అంతే. అదేంటంటే ఐ థింక్ మంకీ టెస్టింగ్ అంటే గొరిల్లా టెస్టింగ్ అంటాం. మోస్ట్లీ ఇవి మన గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు విల్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. అంటే సమ్ ర్యాండమ్ గేమ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి
ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఇది సేమ్ ఉంటుంది. సో కాకపోతే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ సో ఇది కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. కాకపోతే వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్. అసలు మనం దేని మీద టెస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ, దాని మీద మనకు అసలు ఐడియా ఉండదు. కానీ యాడప్ టెస్టింగ్ లో ఓకే ఈ బిల్డింగ్ నేను డిఫరెంట్ సినారియోస్ టెస్ట్ చేయాలి, కానీ టెస్ట్ సినారియోస్ నా దగ్గర లేవు. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. బట్ మంకీ టెస్టింగ్ లో ఇట్స్ సూటబుల్ ఫర్ ది గేమింగ్ అప్లికేషన్స్. సో గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ లో నెక్స్ట్ టైం అవుతుందో మనకు తెలియదు. సో ఇన్ దట్ సినారియో విల్ చెక్ దిస్ వన్. ఓకే, I should have the second. We'll see. We'll go through one by one. And yeah, so almost మనం ఇవన్నీ చెప్పుకున్నట్టున్నాం. So we'll go at random. Okay. So manual testing, white box, black box, functionality and non-functionality. Okay, unit testing, top down, bottom load testing, stress, scalability. There should be one more. Just a second. Show some testing. Define. Show somewhere. Retesting, regression, mimic, smoke, sanity. So, okay. Okay, we missed, not missed, we will discuss about some positive and negative testing. Okay, end-to-end testing. Okay, okay. So positive testing, negative testing చెప్తాను, సింపుల్ అది. సో ఇన్ జనరల్ గా మనకి పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా చేస్తున్నాం. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ అడగరు. బట్ ఎప్పుడైనా మీరు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సినారియోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది. సో సింపుల్ గా పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే we will test the application. Okay, okay, with the valid input. That is called the positive testing. సో మనకి ఏదైతే వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ ఉంటుందో, సో ఆ వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ కి మనకి ఏమైనా రెస్పాన్స్ వస్తుందా, సో దాన్ని చెక్ చేస్తే మనం పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో హౌ విల్ చెక్ ఇట్? ఇట్ చెక్స్ whether an application behaves as expected with positive inputs. సో మీకు ఒక చిన్న క్వరీ చెప్తాను SQL లో. సో నేను ఏం చేస్తాను, సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ ఏజ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 అంటున్నాం. సో అప్పుడు ఏం కావాలి, సో మనకు వాల్యూస్ అన్ని కూడా లెస్ దెన్ 10 రావాలి. నేను ఏజ్ లెస్ దెన్ 10 అన్నప్పుడు నాకు ఏం ఉండాలి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 దాకా రావాలి అంతే. సో
దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ టెస్టింగ్. అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అనేది వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో ఒక అప్లికేషన్ కి ఒక వాల్యూడ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం. సో ఆ ఇన్పుట్ అనేది ప్రాపర్గా రెస్పాన్స్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ టెస్టింగ్. సో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో లెట్స్ టేక్ వన్ కాలం. కాలం అంటే ఓకే. సో లెట్స్ టేక్ దెర్ ఈస్ వన్ కాలం. అంటే మనకు ఫీల్డ్ ఉంది. SQL లో మామూలుగా మనకు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో కాలం మేబీ ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం. ఏం హెడ్డింగ్ తీసుకుందాం అంటే నేమ్. అంటే ఒక నేమ్ అనే కాలం ఉంది, ఒక ఫీల్డ్. అందులో మనం ఓన్లీ నేను ఒక రూల్ పెట్టిన. ఆ రూల్ ఏంటంటే 8 to 20 క్యారెక్టర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 8 to 20 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే నాకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ నేమ్ లో నాకు మినిమం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే మినిమం వచ్చేసి 8 క్యారెక్టర్స్. ఓకే. అంటే మనకు మినిమం 8 క్యారెక్టర్స్, మాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. సో ఇన్ దిస్ సినారియో వాట్ విల్ డూ, నేను ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తానో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ మై నేమ్ ఆర్ లెట్స్ టేక్ సమ్ అదర్ నేమ్. సో we have Kranti. Okay. Not Kranti. Let's take Kiran Reddy. So it has more than 8 values, right? Means I'm minimum taking more than 8 and less than 20. So it should accept greater than 8 and less than 20 characters. So it is accepting. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So actually this whatever the name I am passing, it is in between the 8 to 20. సో మనకి ఇది ఏమంటారు, అప్పుడు వ్యాలిడ్ ఇన్పుటే కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే సిస్టమ్ అనేది వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ టెస్టింగ్. వేరస్ ఇన్ ద నెగటివ్ టెస్టింగ్ we will pass test the application with invalid input. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సో హౌ ద సిస్టమ్ ఈస్ బిహేవింగ్ టు ది నెగటివ్ టెస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సేమ్ ఇదే. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తామంటే ఈ 8 to 20 క్యారెక్టర్స్ లో మనకు మినిమం 8 అన్నారు కదా. మనం ఏం చేస్తామంటే కావాలని 5 పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లెస్ దెన్ 8, గ్రేటర్ దెన్ 20 కావాలని పాస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏంది, సో సిస్టమ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా చేయట్లేదు. సో అది యాక్సెప్ట్ చేయకుంటే మనకు పాస్ అయినట్టు, యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఫెయిల్ అయినట్టు. సో నేను ఏం చేసిన, లెట్స్ టేక్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ 5 letters, రైట్. సో ఇన్ జనరల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్. సో ఇక్కడ సినారీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ 5 letters, then test case is passed. If it is accepting
5 letters, it is test case is failed. సో మనం ఇలా సినారియోస్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఏదైతే డేటా రావాలో అది వస్తుందా, సో ఏదైతే డేటా రాకూడదో అది రావట్లేదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సినారియో. మీకు అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్? సో ఇది మనకి ఎక్కడ అడగరు, బట్ మనం ఏంటంటే టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవి కొన్ని మనం చూసుకొని చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఈ పాజిటివ్ సినారియో నెగిటివ్ సినారియో ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్లలో చాలా మంది టెస్టర్స్ పాజిటివ్ సినారియోస్ రాసేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు వాడు రిక్వైర్మెంట్లో పెడతాడు అనమాట. ఏమని పెడతాడు, నాకు డేటా అనేది మనకి కంట్రీ అంటే, ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో లెట్స్ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా వరకు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి, లేకుంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో డేటా కూడా ఉంటుంది. సో ఇండియా ఉంది, చైనా ఉంది, యుఎస్ ఉంది, యూకే ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది. సో ఇట్లా చాలా ఉంది. సో వాడు రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఎట్లా ఇస్తాడంటే, రిక్వైర్మెంట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది ఇండియా అని పెడతాడు. సో దానికి ఏం చేస్తాడు డెవలపరు, సో ఇండియాకి ఏదైతే డేటా రావాలో, సో దానికి ఆల్రెడీ కోడ్ రాసి పెడతాడు ఆల్రెడీ. గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ కంట్రీ, వేర్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇండియా. సో అనుకుందాం. సో మనం టెస్టర్స్ కూడా ఏం చేస్తాం అంటే, ఓకే వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఇండియాకి రావాలన్నాడు కదా, సో ఇండియా డేటా వస్తుందా లేదా చూస్తాం. నేటివ్ సినారీ మనం మిస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఓకే, ఇండియాకి నువ్వు చెక్ చేసినప్పుడు నువ్వు నేటివ్ సినారీ ఏం చెక్ చేయాలి, even you need to check whether we are getting other country data as well or not. If they are getting other country data, you should fail the test case. You should inform them. ఇండియా అనే కాదు, మనకి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా డేటా ఫెచ్ అవుతుంది, మన దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది, అది అవ్వద్దు. సో వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, ఈ టు ఈ అంటారు, లేకుంటే ఎండ్ టు ఎండ్ అంటారు. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్. సో ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అనేది ఓకే. సో ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ మోస్ట్లీ మనం చేయం, మన లీడ్స్ చేస్తారు. But we should have some knowledge on it. So we will test the overall functionality, okay, of the system, including the data integration, everything, starting నుంచి the modules. సో ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఓకే, మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ చేసినాం. సెకండ్ ఏం చేసినాం అంటే యాడ్ న్యూ కస్టమర్. సో ఆ లాగిన్ పేజ్ తర్వాత న్యూ కస్టమర్ని యాడ్ చేయాలి. తర్వాత సో మనం ఏం చేసినాం అంటే, ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇది టెస్ట్ చేసినాం, ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఇది కూడా టెస్ట్ చేసినాం, ఇక్కడికి అయిపోయింది. సో తర్వాత ఏంది, ఎడిట్ కస్టమర్, దీనికి ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఒక లేకుంటే ఫీచర్ యాడ్ చేసినాం. తర్వాత ఏం చేసినాం, డిలీట్ కస్టమర్. సో ఇది కూడా టెస్ట్ చేసినాం. అండ్ ఫైనల్లీ లాగౌట్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ఏం చేస్తారంటే, ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా అసలు అప్లికేషన్ అనేది దేని దానికి
ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఉందా? ఓకే. ఎక్కడన్నా బ్రేక్స్ అయినా, సో ఫంక్షనాలిటీ అనేది దేని దానికి రిలేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను డిఫరెంట్ అంటే ఇది ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ చెక్ చేసినప్పుడు వర్క్ అయింది. ఇది కూడా సపరేట్ మాడ్యూల్ చెక్ చేసినప్పుడు వర్క్ అయింది. సో ఒక రోజు నేను ఏం చేసిన అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ లో లాగిన్ చేసిన, యాడ్ చేసిన కస్టమర్ని, ఎడిట్ చేసిన, బట్ డిలీట్ చేయలేకపోతున్నాను. సో అన్ని కలిపి చేసినప్పుడు కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి వర్క్ అవ్వవు. సో వాట్ వి డూ, we will come up with once the entire module is ready to work. So all the application is ready to work. In the end of the testing, not we'll do this end-to-end testing. Okay, once the entire functionality is ready. మీకు అర్థమవుతుంది కదా? సో మనకి ఏంటంటే, ఓకే, ఇన్ని రోజులు మనం ఒక టెస్టర్ ఉన్నారు, ఆయనకి మేబీ టెస్టర్ 1 ఉన్నాడు, ఆయన ఏం చేసాడు, లాగిన్ టెస్ట్ చేసాడు, ఓకే ఫైన్ ఉందని చెప్పాడు. టెస్టర్ 2 ఉన్నారు, ఆయన కూడా చెక్ చేసి ఇది పనిచేస్తున్నాను. టెస్టర్ 3 ఉన్నారు, ఓకే ఫైన్. సో మళ్ళీ టెస్టర్ 1, మళ్ళీ టెస్టర్ 2. సో 3 టెస్టర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళిద్దరు అందరు డిఫరెంట్ వర్క్ చేసినప్పుడు చెక్ చేస్తే అన్ని డిఫరెంట్ వర్క్ అయినాయి. బట్ అన్ని క్లబ్ చేసి మీకు ఒక దగ్గర పెట్టి మనం ఫైనల్ గా ఒక స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే డేటాను తీసుకొని ఆ డేటాని పెట్టి దానికి అవుట్పుట్ ఒక డేట్ ఎలా వస్తుంది, సో దాన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్? సో ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సినారియో ఇంపార్టెంట్, యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇంపార్టెంట్, రీటెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్, మంకీ టెస్టింగ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. ఓకే, ఏమన్నా చూద్దాం కొంచెం. స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ we have covered, unstable, static testing, యాడ్ ఆఫ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఈ వైట్ బాక్స్, బ్లాక్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఏమంటారు, జస్ట్ మీరు రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక కోడ్ ఇస్తే దానిపైన మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, తర్వాత మెయిన్గా ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే దాని ఫంక్షనాలిటీ మనం అనుకున్నట్టు అది వర్క్ అవుతుందా లేదా. అందులోనూ మనం ఏం చేస్తామంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్. ఓకే, మెయిన్ ఇది. తర్వాత ఇది అయిపోగానే ఒకవేళ దానికి ఏమన్నా ఓల్డ్ రిగ్రెషన్స్ ఉంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. అది అయిపోగానే మనం శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మన దగ్గర టైం ఉంది అంటే యాడ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఇవి మెయిన్. సో ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ కూడా చేస్తారు, బట్ మోస్ట్లీ ఇది ఎవరు చేస్తారంటే, మనకి ఎంటైర్ అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇది చేయాలంటే. స్టార్టింగ్ నుంచి అసలు డేటా ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడ పోతుంది, ఎక్కడ ఏం మోడిఫై చేయాలి, ఏం చేయాలి, సో ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. లేదంటే ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే సపరేట్ టీమ్ ఫామ్ చేసి లీడ్ గైడ్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్. సో ఈ 1 2 3 4 5 6 ఈ 5 అయితే మీకు అర్థమైనాయి కదా. స్మోక్ టెస్టింగ్ కానీ, ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనొచ్చు, లేకుంటే మనకి ఫంక్షనాలిటీలోనే సినారియోస్ రాసుకుంటాం. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సినారియోస్ అంతే, ఏముండదు పెద్దగా. సో రిగ్రెషన్ కానీ శానిటీ అర్థమైంది కదా మీకు? లేకుంటే ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయి? ఓకే, విల్ టేక్ 5 minutes and will. So
ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? Everybody wants to try. మీకు అర్థమైంది చెప్పండి, తెలుగులో ఏం పర్లేదు. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ లో వ్యాలిడ్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేస్తాం సార్. ఓకే. నెగిటివ్ టెస్టింగ్ లో ఇన్వాలిడ్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. యా, కరెక్ట్. గుడ్ వన్ థామస్. సో ఇన్ జనరల్ గా మీకు జస్ట్ ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నాను. సో టెస్టింగ్ లో మనం టూల్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షనాలిటీకి? ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఒకటి ఉండొచ్చు. జస్ట్ గుడ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్. ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ టూల్స్ ఏమంటారు, మీరు వినే ఉంటారు. సెలీనియం అని చెప్పి బాగా ఫేమస్ అన్నమాట. సెలీనియం ఒకటి. క్యూటీపీ అంటారు. క్యూటీపీ క్యూటీపీ అనేది హెచ్పి ప్రోడక్ట్. అది అది కాకుండా మళ్ళీ ఇంకోటి సోప్ సోప్ యూఐ. సోప్ యూఐ వచ్చేసి ఇది ఏపీఐ టెస్టింగ్, ఏపీఐ టూల్. అది ఏపీఐ మీకు ఇప్పట్లో అవసరం లేదు. సో ఫంక్షనాలిటీలో చాలా ఉన్నాయి ఇంకా కానీ. సో ఇన్ జనరల్ సెలీనియం కానీ, సైప్రస్ అని ఉంటుంది, మళ్ళీ కుకుంబర్ అని ఉంటుంది. కుకుంబర్ ఆల్సో, కుకుంబర్, సైప్రస్, చాలా ఉన్నాయి ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. ఓకే. నాన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా చాలా ఉన్నాయి టూల్స్ అనేటివి. జే మీటర్ అని. జే మీటర్ జనరల్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం అన్నమాట. లోడ్ స్టర్ అని ఉంటుంది, లోడ్ రన్నర్ అని ఉంటుంది, నియో లోడ్, ఫోర్కాస్ట్. సో లోడ్ కంప్లీట్ అని ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అని, నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఈరోజు మీరు వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా నౌకరీ ఓపెన్ చేయండి. నౌకరీ ఓపెన్ చేసి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అని టైప్ చేయండి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి కంపెనీస్ అసలు స్కిల్ సెట్ ఏం అడుగుతున్నాయి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంది, ఎన్ని ఇయర్స్ అడుగుతున్నారు, లేకుంటే ఏ ఏ టూల్స్ అడుగుతున్నారు, ఏ టెక్నాలజీ అడుగుతున్నారు చూడు. దాన్ని బట్టి మీరు ముందు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో లేకుంటే మనం ఇప్పటివరకు ఎంత కవర్ చేసినాం, ఇంకేమైనా కవర్ చేయాలా? సో లేకుంటే మీ ఫ్యూచర్ అప్పుడు మీకు అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్స్ కి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో జస్ట్ నౌకరీ ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి అందరికీ ఉండే ఉంటుంది. లేకుంటే మీరు ఈ రెజ్యూమ్ ప్రిపేరింగ్ అనేది ట్రై చేయండి. అంటే మీ ఓన్గా ఫ్రెండ్స్ నుంచి కాకుండా, లేకుంటే ఒక రెజ్యూమ్ రిఫరెన్స్ లా తీసుకొని రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఏ స్కిల్ సెట్ పెట్టాలి, లేకుంటే నేను ఒకవేళ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టొచ్చు, ఫ్రెషర్ అయితే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాలి, నీ కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్సా. సో అది ట్రై చేయండి, మీకు యూజ్ అవుతుంది. సరేనా? దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అని ఉన్నాయి? Fine. We'll connect tomorrow, same time. Thank you.